you. Next, I would like to ask Mikey Hoti, Lodi City Council, please come up and say a few words. On behalf of the family, thank you everybody for being here this evening. My name is Mikey Hoti. I think everybody knows of Officer Grewal being on the Galt Police Department, but he actually is a resident of Lodi, lived right around the corner from us, and he's somebody who moved to this country about a decade ago to live out the American dream, his childhood dream to serve and protect his community. And by all accounts, he did just that. I mean, we've heard the awards that he received: Officer of the Year, Vice President of his Police Officers Association, somebody who was just respected by all, and also as one of the few 6 in public service. If you look at his picture behind me, he's proudly wearing the star, recognizing that he represented the Sikh community, our community, to the public, and he just did so with admiration and respect. Last night, the Lodi City Council adjourned in his memory. Today, the California legislature did the same. And, people pass away every day. It's a sad reality of life, but the recognition and honor and impact that he's had on the community was just felt by so many people. This is the second candlelight vigil that I've been to in his memory. I know there are many more being planned over the next week or so. And I know his parents are here today. I hope that you recognize, I think you've felt the love and support and just how the impact that Honey left on all of us. It's also important to remember his partner, who was also involved in the accident, Officer Capri Herrera. She's got a very long road to recovery ahead of her, and just want to extend prayers and thoughts to Officer Herrera and her family as well. But thank you all for being here today. Next, I would like to ask Carm Baines, please say a few words. Good evening. Again, on behalf of the family, I'd like to thank everyone that's here in attendance. Thank you. As I stand here with a heavy heart, looking for answers to accept God's plan, I have no words that can explain such a loss. Although I'd like to start off by offering my deepest condolences and heartfelt sympathy to the Grewal family for the tragic loss of Officer Harminder Singh Grewal. Not only from me, but all the residents of Yuba City and the county of Sutter. This loss was not only to the Grewal family, but to the entire community. The number of lives that Harmon has touched speaks volumes. We all were so proud of his accomplishments and look forward to him making many more. But Gurbani teaches us not to weep over the death of anyone. We should submit to the will of God and pray that the departed soul may rest in peace. Officer Harminder Singh Grewal, who will be missed but never forgotten. In closing, lesson on life: cherish everything and everyone before it's too late. Take nothing for granted, because nothing is permanent or lasts forever. Anything could change the very next second. So live today like tomorrow will never come. Live every day to the fullest with no regrets.
Thank you all once again. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. For two more speakers, can I ask Harminder Singh to please come up and say a few words? Harminder Singh and the Sikh Motorcycle Club. Good evening, everybody. First, I want to start with some words to say that thank you, all of you guys, for coming over here, sharing your sympathy, love to Grewal's family. I wanted to say so many things, but I'm having a hard time to find words because the pain that came with his death is still in our hearts. I personally don't know this gentleman, but one thing I know that the turban that I'm wearing, he fight for it. He stood for it. He could do the job without turban, but he chose not to. So the reason, because his family members, his uncles, like us, brothers, cousins, his community members who wear turban get recognized and get respect, just like anybody wants it. So, like I said, the words not there or there, I can't find it. All I can say to the Grewal family, from all Sikh MC, Sikh Motorcycle Club, USA, Harminder is not here with us. I cannot bring him back. The pain is there. One thing I wanted to say, there's one son that sacrificed for our safety, for our community, but he left millions for you guys. And we are just a call away. We always will be there for the family. Just give us a call. One more time, all I can say, thank you for having a hero like him. And we are so proud that he represented us. He represented our community. He served to our community, to every citizen, without thinking about it. And not only Officer Grewal, I wanted to say thank you to every person here or somewhere wearing a uniform, leave their family for our family's safety. We don't have enough words to say how can we thank you. All I can say, thank you for everything that you guys do for us. Thank you so much. ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਉੱਜੜ ਜਾਓ ਫੈਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਕੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you. As it's starting to get dark, would you please join me in starting to light a candle? We cannot have open flames on the Capitol, but we can use certain things such as cell phones, your flashlight, your cell phones, and then we also have cameras, and we also have lights up here. You're more than welcome to come and grab. For one of our final speakers, I would like to ask Sukhdev Singh to come and please say a few words. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਲਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਹਿ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਐਜ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। I would like to thanks everyone, every and each person who came here for the candle vigil, and this is for the Garewal family who is feeling a very sad right now, but for the end of the time we are all same and we will be at the same and equal. Thanks for everyone for coming, and now as they said we are going to candle vigil for Mr. Harminder Singh Grewal, and after that I think the program will be ended. Thanks for that. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. Harminder was an amazing person. He was more than just a police officer. He's an inspiration. He continues to be an inspiration for all of us. The reason we as Punjabis can wear the uniform and be so proud of who we are is because of people like Harminder and what he gives to the community, not just in the local community, but in the world. Uniform services is not easy for people like Harminder, and the sacrifices that people like him make. If it wasn't for people like him, we wouldn't sign up. We wouldn't do what we do. And it's his inspiration that lives on with us in our hearts forever, in our communities, in this world. And just the sheer meaning of what he does, Harminder will live forever because of what he means to us. And it makes me so proud to put on the uniform, as many of our other fellow service members, because of what we stand for, because of what Harminder stands for. I want to thank you all for coming, and please, together, let's light a candle in memory of Harminder. We do have Sharpies. We would really appreciate it if you could please say some kind words and write them down on our banner here in the back, and remember who Harminder was. Thank you.
उदय आजा चला आजा चलिए उदय चला चलिए